আপনারা দেখছেন ক্রিমিনাল জাস্টিস। সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সেলিস্টার শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার, আমার কলিগ ব্যারিস্টার ডিন টাউনলি। আমি বেনিফিট ফ্রডের উপর আরো কন্টিনিউ করব, এটা সবার বোঝা উচিত। You need a specialist criminal law solicitor whether you accused of benefit fraud, DWP fraud, or DSS fraud, or challenging an overpayment, or called for an interview under caution. ইন্টারভিউ আন্ডার কশন এটা কি? যখন এই পুলিশ স্টেশনে ইন্টারভিউ হয় তখন আপনাকে এই কশনটা দেওয়া হবে, এবং যখন এই ডিডব্লিউপি অফিসের মধ্যে, বেনিফিট অফিসের মধ্যে আপনাকে ইন্টারভিউ করা হবে তখনও আপনাকে ওই কশনটা দেওয়া হবে। কশনটার মানে হচ্ছে that you don't need to say anything, but if you say something that will be used in the court if the matter goes to the court for trial. সুতরাং আপনার you have the right not to say anything. যদি আপনি কিছু না বলেন তখন ওইটাও কিন্তু তারা মনে করতে পারে যে আপনার কোনো কিছু আনসার ছিল না, ওইটা আপনার এগেইনস্টেও যেতে পারে। ওইটাকে কশনটা, এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড ফ্রেজ আছে পুলিশ স্টেশনে ইন্টারভিউ, বেনিফিট ফ্রড অফিসের ইন্টারভিউ, এবং এগুলো সিমিলার স্টাইলেই ওই ইন্টারভিউটা হবে, এবং অফিসার যে ফ্রড ইনভেস্টিগেশন অফিসার আপনাকে এক্সপ্লেইন করবে কশনটা। Benefit fraud. There are two ways to commit benefit fraud. Intentionally not reporting a change in your circumstances, being dishonest in order to get benefits. যে intentionally আপনার একটা চেঞ্জ ইন সার্কামস্ট্যান্স যেটা আসছে, সেই চেঞ্জটা আপনি বেনিফিট অফিসকে ইনফর্ম করেন নাই, এবং আরেকটা হইতে পারে আপনি ডিসঅনেস্টলি, কমপ্লিটলি একেবারে ডিসঅনেস্টলি আপনি বেনিফিট ক্লেম করেছেন। হোয়াট হ্যাপেন্স ইফ ইউ আর সাসপেক্টেড অফ বেনিফিট ফ্রড? কি হয় যদি আপনাকে সাসপেক্ট করে বেনিফিট ফ্রডের জন্য? তখন কি হবে? You will be contacted by either the Department for Work and Pensions, HM Revenue and Customs, or your local authority. যে এইগুলা হইল বেনিফিট অফিস, বেনিফিট এজেন্সি, তারা আপনার সাথে যোগাযোগ করবে, তারা কন্ট্যাক্ট করবে আপনাকে। You may be visited by fraud investigation officers or be asked to attend an interview to talk about your claim. যে ফ্রড ইনভেস্টিগেশন অফিসাররা আছে ওই বিভিন্ন এজেন্সি, তারা আপনাকে ভিজিট করতে পারে এবং অথবা আপনাকে ইন্টারভিউর জন্য তারা বেনিফিট অফিসের মধ্যে আসতে বলতে পারে। Your benefit may be stopped while the matter is investigated. যখন তারা ইনভেস্টিগেট করে তখন আপনার বেনিফিট তারা স্টপ করে রাখতে পারে। If this happens, you will get a letter telling you what will happen next. তারা আপনাকে একটা চিঠি লিখে সেটা জানাবে। What happens after a benefit fraud investigation? Benefit fraud investigation যখন হয় ওর পরে কি হয়? Fraud investigation officers will gather facts about your case and decide whether to take further action. যে আপনার কেসের উপরে ফ্রড ইনভেস্টিগেশন অফিসাররা বিভিন্ন ইনফরমেশন গ্যাদার করবে এবং তারা সিদ্ধান্ত নিবে তারা আপনার ফার্দার অ্যাকশন নিবে কিনা, তার মানে আপনার কেসটা কোর্টে নিয়ে যাবে কিনা। If there is evidence that you are committing benefit fraud or have committed benefit fraud in the past, one or more of the following may happen. বেনিফিট ফ্রডের জন্য যদি তারা মনে করে যে আপনি ফ্রড কমিট করেছেন, তখন বেনিফিট ফ্রড ইনভেস্টিগেশন অফিসাররা যে কোনো একটা স্টেপ নিতে পারে। কি করতে পারে তারা? You may be taken to the court. You can be they can tell you we are not going to let you go here. আমরা আপনাকে কোর্টে নিয়ে যাব, আপনার বিরুদ্ধে ট্রায়াল হবে। You may be asked to pay a penalty. তারা হয়তো বলতে পারে যে আপনাকে একটা পেনাল্টি দিতে হতে পারে instead of going to court, যে একটা পেনাল্টি একটা দিলে কোর্টে হয়তো আর না গেলেও চলবে, তারা হয়তো এটাতেও রাজি হতে পারে।
Your benefit may be reduced or stopped. তারা বেনিফিট যেটা আপনি ক্লেম করতেছেন সেটাকে রিডিউস করতে পারে অথবা একদম স্টপ করতে পারে। You will be asked to pay back the overpaid benefit. তারা বলতে পারে যে অঙ্কের পয়সাটা এক্সট্রা যেটা দেওয়া হয়েছে ওইটাকে পে ব্যাক করার জন্য বলতে পারে। Losing benefits if you are convicted of fraud. You will lose your benefits for up to 3 years if you are convicted of benefit fraud. How long you lose them for depends on how many times you have committed fraud. যে কতদিন আপনাকে স্টপ করে রাখবে বেনিফিটটা ওইটা ডিপেন্ড করবে আপনি কি ধরনের এবং মানে কত ফ্রিকোয়েন্টলি আপনি fraudulently বেনিফিট ক্লেম করেছেন। Only certain benefits can be reduced. These are called sanctionable benefits. কিছু কিছু বেনিফিট আছে যেগুলোকে তারা রিডিউস করতে পারে, অ্যামাউন্ট যেটা পে করে ওইটাকে কমাইয়া রিডিউসড ফিগার দিতে পারে এবং ওগুলাকে বলা হয় স্যাংশনেবল বেনিফিটস। However, if you commit fraud on a benefit that cannot be reduced, your other benefits could be reduced instead. যদি এমন কতগুলো বেনিফিট আছে যেগুলোকে তারা রিডিউস করতে পারবে না তখন তারা আপনার অন্য বেনিফিট যেগুলো আছে সেগুলোও তারা হয়তো রিডিউস করতে পারে। Which benefits can be reduced or stopped? কোন বেনিফিটগুলো রিডিউস করতে পারে এবং কোন বেনিফিটগুলো এবং স্টপ করে রাখতে পারে। The following benefits can be reduced or stopped if you commit or have committed benefit fraud. যদি আপনি বেনিফিট ফ্রড কমিট করেন তাহলে এই কয়েকটা উদাহরণ আমি দিচ্ছি, এগুলা তারা স্টপ করতে পারে অথবা রিডিউস করতে পারে। এগুলো হচ্ছে কেয়ারার্স অ্যালাউয়েন্স আছে, এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সাপোর্ট অ্যালাউয়েন্স, ইনক্যাপাসিটি বেনিফিট, ইনকাম সাপোর্ট, জব সিকার্স অ্যালাউয়েন্স, সিভিয়ার ডিসেবলমেন্ট অ্যালাউয়েন্স, হাউজিং বেনিফিট, কাউন্সিল ট্যাক্স বেনিফিট, ওয়ার্কিং ট্যাক্স বেনিফিট, ওয়ার্কিং ট্যাক্স ক্রেডিট। এই বেনিফিটগুলো তারা রিডিউস করতে পারে অথবা স্টপ করতে পারে। Attendance at benefits interview is voluntary, but if you don't attend, this can have an impact on how your case is resolved by the investigating authority. আপনাকে যখন বেনিফিট ফ্রডের জন্য ইন্টারভিউর জন্য ডাকা হবে সেটা ভলান্টারি, আপনাকে ভলান্টারিলি অ্যাটেন্ড করার জন্য বলতে হবে, কিন্তু যদি আপনি অ্যাটেন্ড না করেন তাহলে ওইটার ইম্প্যাক্ট হতে পারে অনেক খারাপ, যেটা তখন ইনভেস্টিগেটিং অথরিটি ওইটাকে রিজলভ করতে হলে তারা হয়তো আপনাকে কোর্টে নিয়ে যেতে পারে। The interview itself is usually conducted by special investigators from the relevant investigating authority. এই ইন্টারভিউ যখন ডাকা হবে ইন্টারভিউগুলো কন্ডাক্ট করে সাধারণত রিলিভেন্ট বডি যেটা আছে HM রেভিনিউ অ্যান্ড কাস্টমস, হাউজিং বেনিফিট অফিস, DSS অফিস, ইনক্যাপাসিটি বেনিফিট অফিস, ইনকাম সাপোর্ট অফিস, তাদের যে স্পেশালিস্ট ফ্রড ইনভেস্টিগেশন অফিসার যারা আছে তারা এই ইন্টারভিউগুলো কন্ডাক্ট করে। You have the same rights to legal advice as you do if you have been arrested, and you should be informed at the start of your interview. যখন আপনাকে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়, পুলিশে যখন অ্যারেস্ট করে কোনো একটা কেস, মানি লন্ডারিং আছে, কোনো একটা মনে করেন কিডন্যাপিং কেস আছে, রেপ কেস আছে, এগুলোর জন্য যখন পুলিশ স্টেশনে অ্যারেস্ট করা হবে তখন পুলিশ আপনাকে বলবে আপনার রাইট কি কি আছে, আন্ডার কশন ইন্টারভিউর সময় আপনার এন্টাইটলমেন্ট কি কি আছে, লিগ্যাল রিপ্রেজেন্টেশনের, এগুলো সবগুলো বলা হয়। আর বেনিফিট ফ্রডের জন্য যখন ফ্রড ইনভেস্টিগেশন অফিসাররা ইন্টারভিউ করবে তারাও আপনাকে ইন্টারভিউর আগে আপনার রাইটস এবং এন্টাইটলমেন্টস যেগুলো আছে সেগুলো আপনাকে এক্সপ্লেইন করবে। Your interview can also usually be delayed
for you to obtain that advice. তারা কিন্তু একটা স্কোপ রাখবে যদি আপনাকে বলে যে মিস্টার you have the right to consult a solicitor before you come to the interview at the DSS office or housing benefit office, তখন অনেক সময় ওই লিগ্যাল অ্যাডভাইসটা নেওয়ার জন্য তারা ইন্টারভিউটা তারা অনেক সময় ডিলেও করতে পারে। সুতরাং আপনি আপনার প্রপার অ্যাডভাইস নিয়ে যেন আপনি অ্যাটেন্ড করতে পারেন। It is important to bear in mind that the interview will be recorded and that what you say can be used as evidence. এটা সব সময় আপনাদের জানতে হবে যে পুলিশ স্টেশন ইন্টারভিউটা যেরকম টেপ রেকর্ডেড হয়, বেনিফিট ফ্রডের জন্য যখন ফ্রড ইনভেস্টিগেশন অফিসাররা ইন্টারভিউ করবে সেগুলোও কিন্তু টেপ রেকর্ডেড হবে, কারণ ওই ইন্টারভিউটা কেস যখন কোর্টে যাবে তখন তারা ওই রেকর্ডেড ইন্টারভিউটা এভিডেন্স হিসাবে ইউজ করবে। This is just one of the reasons why it is important to seek legal advice about your position as soon as you receive the invitation to attend. এই জন্য এইটা একটা কারণ যে আপনার লিগ্যাল অ্যাডভাইস নেওয়াটা উচিত। তার কারণ হলো এটা টেপ রেকর্ডেড আন্ডার কোশন ইন্টারভিউ হবে এবং যেই ইন্টারভিউটা হবে সেই ইন্টারভিউটা সেই রেকর্ডিংটা কেস যখন কোর্টে যাবে তখন সেটা কোর্টের কাছে প্লেস করা হবে, রেকর্ডিংটা তখন আপনার এভিডেন্স হিসাবে ইউজ করা হবে। Once the interview has been concluded, the investigation authority will take some time to make a decision about your case. How your case should conclude. তারা সময় নেবে, তারা ডিসিশন নেবার জন্য যে হাউ টু কনক্লুড ইউর কেস, কিভাবে তারা কনক্লুশন করবে। তারা কি আপনাকে কোনো ফাইন দিবে, কোনো বেনিফিট রিডিউস করবে, স্টপ করবে, বা তারা রিপে করার জন্য বলবে, অথবা অন্য কোনো ডিসিশন তারা কোর্টে নিয়ে যাবে। তারা কয়েকটা দিন সময় নেবে বা কয়েক সপ্তাহ হতে পারে টু মেক এ ডিসিশন in your case, what would be the next step. In serious cases you can be prosecuted and may need to attend court. যেগুলো কেস সিরিয়াস ওগুলোর জন্য তারা আপনাকে প্রসিকিউট করবে এবং আপনাকে কোর্টে অ্যাটেন্ড করতে হতে পারে। Specialist criminal law solicitors can offer you representation at interviews in relation to allegations for benefit fraud, as well as if you are required to attend court. যারা স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর আছে তারা আপনাকে ইন্টারভিউর সময় আপনাকে অ্যাডভাইস করতে পারবে, ইন্টারভিউর মধ্যে আপনাকে অ্যাডভাইস এবং রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে, এবং এরপরে কেস যদি বেনিফিট ফ্রডের কেস যদি কোর্টে চলে যায় তখন তারা আপনাকে রিপ্রেজেন্ট করবে। এই জন্য এটা ইম্পর্ট্যান্ট ফ্রম দ্য আউটসেট ইউ সিক অ্যাডভাইস ফ্রম এ স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর শুরু থেকেই। I will now pass to my colleague Barrister Lynn Townley to talk on domestic violence. In this segment of the show, I'm going to talk about the government definition of domestic violence and what domestic violence and domestic abuse actually is. It's a term that's used a lot, and most people will have heard the term or have heard the term being used, but not necessarily know what it is or how it applies to particular kinds of criminal behaviour. First of all, in the UK, there's no specific definition by way of statute, or if you like, a legal definition of domestic violence or domestic abuse. It has grown up to be a general term to describe a range of behaviours, including violent behaviours, abusive behaviours, controlling behaviours, or coercive control. So it's the type of thing that's used by one person to maintain control over another,
and as regards the relationship between those people, it has to be someone exercising control or being violent towards another person whom they have or have had either an intimate relationship or a family relationship. Research has shown that domestic abuse is not a one-off incident, or it's rarely a one-off incident. Rather, it's a cumulative set of different incidents of abuse. The abuse can be physical, so what we think of as violence, but it's not just that. It can also be psychological, sexual abuse, emotional abuse, or financial abuse, all of which has a particularly damaging effect on the victim. Domestic abuse occurs amongst people of all ethnicities, sexualities, ages, disabilities and immigration status, all religions and beliefs, and all socio-economic backgrounds. So it's treated as being something that crosses all stratas of society. It's not something that would be linked just to one ethnicity, one sector of society, or particular sexuality as well. The types of domestic abuse that the prosecuting authorities deal with differs depending on the incident, and the severity will differ. But what research has shown that more often than not, the domestic violence as time goes on increases both in frequency and seriousness, and as such there's a cumulative or ongoing or something that worsens over time effect on the victim. So how the victim felt after the first incident is going to be very different to how they feel after the 10th or 11th or so on incident, and the more incidents they are, the more of a bad effect they have on the victim. In relation to domestic abuse, in relation to who is a victim, well, men can be victims, women and children have all been victims of domestic violence. The government definition is this: it's any incident or pattern of incidents of controlling, coercive or threatening behaviour, violence or abuse between those aged 16 or over. If someone's under 16, there's a different definition. But anyone aged 16 or over, or who have been in an intimate partners or family members, regardless of gender or sexuality. So it can encompass, but it's not limited to, the following types of abuse. So psychological abuse, physical abuse, sexual, financial or emotional. In relation to what controlling behaviour is, well, it's a range of behaviours, and it's designed to make someone subordinate to another or isolating a person from support, other resources, or the means that they need to be independent, or to prevent them from escaping a bad relationship, or other steps taken to regulate someone's everyday behaviour. What is family? Because it can also apply to incidents between family members. So family is defined as mother, father, son, daughter, brother, sister, and grandparent, whether directly related in-laws or step families, but it can also include uncles, aunts, cousins, etc. So for example, a mother attacking a child over the age of 16 can amount to domestic abuse. So could issues between cousins or extended families, depending on the situation. So the definition, it's not a legal definition, but it's a working definition that the police and the prosecuting authorities and the courts will use. It also includes honour-based violence, female genital mutilation, and also forced marriage. But it doesn't intend to apply to just one ethnic group or gender.
So in relation to these offences, the safety of anyone who makes a complaint to the police, and also any children who are involved by being family members or being basically around at the time that the abuse occurs, are very important to the prosecuting authorities. And the Crime Prosecution Service and the police have to put in place certain types of measures if they think that there's an ongoing risk to the victim or any children involved, because cases take a long time to get to court, and they need to take account of any potential risk to the victim or any children involved, either presently during the court proceedings or indeed in future after the court proceedings have ended. So the support and safety of complainants, that's people who make allegations to the police, and also witnesses who see the specific acts of domestic abuse and may be required to go to court. Providing support and protection is a crucial aspect of all cases involving domestic violence. If you make a complaint, or if you're a witness, you need to be supported throughout the criminal justice process, and that's from the point when a perpetrator is charged right through the prosecution. So when the perpetrator is on bail, going through to the court hearing, and then after the case is finalised, because if the perpetrator is still someone who you live with or someone in the lives of the children, there may well be an ongoing risk for a number of years afterwards, and that's something that the authorities must take account of and must also help and assist victims with. Prosecutors and police have specialist training, and they need to understand the vulnerability of domestic abuse complainants, particularly the type of control and coercion and psychological abuse that they may face. And also they will be aware that complainants will react differently depending on what the dynamics of the home life are, and they will be trained to take this into account, and also to be understanding and supportive of victims of domestic abuse. Thank you, Lynn. দর্শক, আপনারা শুনছেন ব্যারিস্টার লিন টাউনলির কাছে। সে দীর্ঘ প্রায় 25 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার। আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজম এন্ড কো সলিসিটরস, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন। আপনারা দেখছেন ক্রিমিনাল জাস্টিস।